de las redes sociales. Un placer saludarles aquí. Nuestra amiga Mayra ya está con nosotros aquí y nos tiene una invitada. Ya estuvieron ahí pues hablando un ratito, platicando de cosas muy interesantes. A ver, Mayra, platícanos a nuestra invitada y preséntala. Sí, mire, como les decía, es la doctora Promila Danuka del Pace Cancer Center de Redding. Es la única mujer sola en todo el norte de California que tiene su práctica y la lleva dirigiendo para ayudar a personas con, obviamente, con la terrible enfermedad de cáncer. Y es un honor tenerla con nosotros hoy en día para resaltar algunos temas relacionados con el mes de octubre, que es el mes de concienciatización del cáncer de mama. Y tengo que practicar esa palabra un poquito más, pero mucho gusto, doctora. It's a pleasure having you with us today. We're really excited about all the education that you're going to be sharing with us. Thank you for having me, and I hope to, bring more awareness for breast cancer today, and hopefully we can do these more and help everybody. That would be great. La doctora dice que está muy encantada de estar con nosotros y espera poder tener más segmentos educativos para compartir con nosotros. Fíjate que es muy importante hablar de todos estos programas y todas estas cosas, ¿no? Muy importante para que nuestra comunidad se informe. Entonces, para eso de repente hemos pensado en hacer estos programas donde a nuestra gente se le informa de cosas educativas que en veces pues no tenemos pues esos programas que le informen a nuestra gente, ¿no? Qué bueno que invitaste a la doctora y qué bueno que tú, Mayra, estás con estos programas bilingües en inglés y en español, así para poder entrevistar gente importante como la doctora. Así es, obviamente la meta es alcanzar a las dos audiencias y Ajá. pues qué mejor que tocar los temas de cáncer, ¿no? Claro, claro que sí. So we were talking about a variety of items related to Breast Cancer Awareness Month. But earlier you were mentioning that there are certain factors that could indicate that there's a higher risk factor for certain individuals. Can you Right. elaborate on that? Sure. So what we think is we have a lot of this information on the lot of the studies and that we have had on the Western population. We have had all these information on that, and they can be extrapolated to everybody in general. But there are some specific risk factors. Some people have higher than others. We can talk about that. So I like to divide risk factors into uh, modifiable risk factors versus non-modifiable risk factors that we have. Our genetics is one of our big non-modifiable risk factors. We are just born with what we are, and we have to take the risks and the benefits that comes along with those genes that we inherited, right? Breast cancer, we do have some increased risk in terms of some subgroups having higher risk, such as Ashkenazi Jews. We have BRCA1 and BRCA2 population, which have higher incidence of breast cancers in them. There are other newer mutations which they have found out, which increases the risks as well, such as CHEK2, ATM, PALB2. All these are we are learning as we are doing more research on this cancer. And people who have inherited these mutations, they have a higher risk of breast cancer. And it's not necessary they will get cancer when they're older, after 50. Some of these, especially in BRCA1 carriers, they can get cancers as early as in their 20s. So Wow. we have to kind of try to figure out in our families, because these genes are inherited in families. If you have a history of somebody in your family having cancer, please find out from them what kind of cancer they have. And if you have a first degree relative who has a cancer, it increases your risk of having the cancer too. So, if you have more than one member in your family having early age cancers, you need to talk to your doctor and ask them to check you out if you have a higher risk or not. If you have a standard risk, the standard screening recommendation they tell you. But if you have a higher risk,
then you are supposed to get screened according to your higher risk. So you may be needing screening mammograms if you have a higher genetic risk because of these mutations. You may be needing screening starting from 20 or 30 or even 40. So it all depends where we are. So it's very important to learn about other family members in your family who, if they have any cancer, to find out what type and if they have been tested for specific genes. Nos dice la doctora que existen variaciones y riesgos que son específicos a ciertos tipos de personas. Perdón. Nos dice que obviamente ciertos grupos están más propensos. Si alguna persona tiene un familiar inmediato que tiene algún tipo de cáncer específico, entonces es más probable que algún otro miembro, estamos hablando obviamente de mujeres, aunque el cáncer también puede pasar en los hombres, tenga la posibilidad de desenvolver algún tipo de cáncer. Específicamente se está refiriendo al BRCA1 y el BRCA2. Son unos de los tipos de cáncer genético más riesgosos que corre obviamente también entre nosotros hispanos. Dice que las poblaciones judías están a un riesgo un poquito más alto que la población hispana o los anglos en respecto a esta enfermedad, pero dice que es muy importante tener en mente que específicamente cuando este gen está presente, el gen BRCA1 y BRCA2, que tengamos en mente que no necesariamente el cáncer puede presentarse en mujeres a la edad de más o menos 50 años o más adelante. Es posible que pueda presentarse en casos mucho más tempranos, en mujeres tan jóvenes como de 20 años. Así que está recalcando la importancia de tener esas conversaciones con sus familiares. Si resulta que tienen un tipo de cáncer específico, de darle seguimiento, obviamente no solamente con sus médicos, pero también compartir esa información con familiares. Obviamente porque es un gene, es un riesgo para todos los que están involucrados en ese grupo particular. Cuando hay cosas así de que, por ejemplo, ya es algo de herencia, que viene de herencia, ¿hay alguna manera especial de, por ejemplo, en la situación alimenticia de poder, prevenirse para de repente probablemente no tener que llegar a corta edad a ese punto? Um, when somebody has a risk to carry this gene, what are the best ways of prevention? Early screenings, that is the best way. So screenings detect cancer when they are in an early stage. We Ujú. usually divide cancers in 4 stages: 1, 2, 3, 4. If we detect a cancer in stage 1 or 2, the cancer can be cured completely and we may never have to deal with the cancer in our Okay. life in future. But if we detect cancer in 3 and 4, the risk of cancer cure is much lower and sometimes never. So it becomes much more difficult to control the cancer or prolong person's life, and they may succumb to their cancer. So it's very important to go through these screenings so we can detect the cancer early and help cure the cancer. Okay. Eh, But is there any way, if you change the way you eat, what healthy foods or Yes. things like that, will that help? Yeah, it does help, but it doesn't, it reduces the risk, Uh-huh, uh-huh. but it doesn't completely negate the genetic risk. So Mhm. we still should, all of us, with whatever genetic risks we have, we still Mhm. should attempt to do modifiable risk factors, which can be, I always say, 5. So these are our risk factors which can increase our risk, like environmental risk factors, if you will. So alcohol, sedentary lifestyle, less exercise, obesity, uh, uh, a family history we talk about, but other thing is smoking increases a risk of cancers. And then a hormone replacement therapy. I don't know how much incidence of hormone replacement is there, but there is in
Mexican population, but there is much increased risk with hormone replacement of having breast cancers. So if somebody is on it, they need to be aware of it, and these things can be modified. If you have a high risk, you can cut down your risk by not having these additional lifestyle factors increasing the risk. Bueno, nos dice la doctora que el cáncer de mama puede ser dividido en 4 categorías. La primera y la segunda categoría pueden ser tratadas con mucho éxito. La tercera y la cuarta categoría no tanto. La cuarta en muchos casos, la mayoría de los casos no. Por eso está enfocándose mucho en la prevención. Y el simple hecho de que nos cuidemos y hagamos todo lo correcto, comamos saludable o nos alejemos de estos 4 hábitos que nos pueden llevar a desarrollar esta enfermedad que vienen siendo el alcohol, una vida sedentaria, falta de ejercicio, que es lo mismo que tener una vida sedentaria, y la obesidad, pueden ser unos de los impactos más grandes para en un futuro desenvolver esta enfermedad. También tomar el tratamiento de hormonas más adelante, pero dice que estos son simplemente riesgos ambientales. No significa que tenemos que ignorar el riesgo más grande, que es el riesgo de genes que podemos heredar. Ese le está dando un poco más enfoque. Muy bien, y además el no usar tabaco ese es bien importante, ¿no? Porque mucha gente que fuma, pues siempre hemos sabido que el tabaco causa cáncer a la larga, ¿no? Smoking, this tobacco, yes, we've always known that. Yeah. Well, so we talked about the genes and the 4 different types of cancer. I know earlier we were discussing that there are certain groups, and we already talked a little bit of that, but specifically for the Hispanic population, what are some of the, obviously diet, getting screened, so what are some of the things that we can do, and obviously not missing your appointments, talking to your doctor, and then if God forbid somebody does have a diagnosis, sharing it with your relatives. In addition to all of these items, what more can we do to bring more awareness? Because I know there's a lot of lack of outreach in the community. Yes. And there's also a lot of taboo. I want to say sometimes, based on my experience, I've heard conversations that there can actually be shame. Is there a reason for us to hold back that information, or maybe not go to the doctor because we have fear of the worst? Yeah, no, I think that thing we have to be our own advocate. We have to go and seek help, because if you are feeling any nodule in the breast, if you're I usually as a everybody, when they are taking shower, they should check their breast, and when they are laying down on the bed, they should check their breast. And in both those positions, the breast consistent it changes. So it's good idea to at least be aware, because if you will be the first person to find anything unusual nodule that is there, which can be early sign of breast cancer. You can have pain in the breast, you can have swelling in the breast, sometimes you can have even oozing from the nipples, or anywhere else, lumps or swelling in your body around the breast. All those things could be signs that there is something happening in the breast. So we don't need to feel shamed, we need to be aware, and we need to take care of ourselves, go to the doctor and say this is happening to me, and then they will be able to initiate the next step, and get the mammograms done, get the ultrasound done. Sometimes in young women, the breasts are very dense, so mammograms may not be very helpful in those women. If they have a high history of cancers in their family, we recommend doing MRIs for them to detect any early cancer. So it's a good idea to at least be aware of all these options that you have, so we can take care of the cancer sooner than later. Nos dice la doctora que tenemos una obligación de ser nuestro propio defensor, ¿no? De no solamente hacernos los exámenes,
porque solamente somos nosotros los que conocemos nuestros propios cuerpos, así que si sentimos algo inusual en la textura, se puede sentir dolor, se puede sentir que quizás está saliendo un líquido, cosas así, no hay que tener pena. A mí me ha tocado muchos casos de amigas que dicen, no, yo no quiero ir al doctor porque me va a doler, pero si vemos el otro lado de las consecuencias de no darle seguimiento a estos tipos de síntomas, pues la situación puede ser peor. No hay que tener pena, no hay que tener miedo, es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, pues por nuestras familias y las personas que nos quieren, tenemos una obligación de ponerle atención a estas cosas. Sí, la verdad, pues qué bueno que tenemos aquí a la doctora explicándonos todo esto, porque creo que es muy importante. Y sobre todo en este mes de octubre que todavía estamos, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, ¿no? Que es muy importante, como dices tú, para todas las mujeres, pero pues no solamente a las mujeres, porque también a muchos hombres hay que ponerle mucha atención a esto, ¿no? Así es. And I know there are a lot of resources. So aside from talking to your primary care physician, I'm sure there's a lot of information online, but maybe reaching out to like the local health department. Yes. So They can help with the mammograms there too and guide you to the breast surgeons or they can direct the patient there. sí, nos recalca la doctora que hay muchos recursos, así que aparte de hablar con su doctor de familia, quizá puedan comunicarse con su departamento de salud local. Nos dice ella que sí, de hecho, ellos pueden ofrecerles el mamograma, ultrasonidos o otros recursos educativos para que ustedes puedan atender este asunto tan serio. Muy bien, pues qué gusto tener aquí a la doctora el día de hoy en este programa. Y pues Mayra, gracias por esas traducciones. Sé que a mí se me dificulta un poco el traducir las palabras y todo, pero mira qué bueno que tenemos aquí a Mayra con estos programas. Aunque ahorita me habló porque de repente aquí en los controles pues no teníamos al ingeniero, pero aquí estamos el día de hoy con esta información tan importante. ¿Algo más que quiera decir la doctora, Mayra? What else would you like to add? I think we've talked a lot about women. I think we should make sure that the men don't feel ignored. So I want to let them know that there is a very small incidence of men having breast cancer too. 1% of breast cancer can be detected in men. And they may be related to genetic risk in those men who have BRCA2 mutations, or they may be environmental because when some of the men who are obese, they can have higher estrogen levels because aromatase enzyme works on the fatty tissue to convert testosterone into estrogen, and higher estrogen has been known to predispose people to increasing breast cancer risks. So it is important for men also to examine themselves and keep an eye. And then if they feel any lumps in their breast or any pain coming, please get checked out. Please seek help. And like I said, early detection means chances of cure. We all need to strive for that. Nos dice la doctora que es muy importante mencionar que el cáncer de mama también es propenso en los hombres, aunque es menos del 1%, sí puede pasar específicamente para los hombres que tienen el gene BRCA1 o 2, que no dejen de hacerse esos exámenes. Uh-huh. Si sienten dolor, si sienten alguna textura incómodo, bueno, atiéndanse porque la prevención es el mejor remedio. Una prevención temprana creo que puede ser pues una posibilidad de una cura más segura, ¿no? Más porque segura. La verdad que hay gente que, como hace ratito mencionaste, no le gusta ir al doctor, tienen vergüenza de ir al doctor. Y es bien importante, hombre o mujer, todos atender y creer que el doctor que está ahí nos va a salvar de repente esa vida, ¿no? Entonces, recuerde, la prevención temprana puede ser una posible cura también más segura, ¿no? Entonces, pues gracias a la doctora Danuka por estar aquí con nosotros. Gracias, Mayra. ¿Y otra cosa que quieran agregar? Un placer. Would you Gracias. like to add Thank you. Thank you.
Vamos a continuar con la programación musical a través de Radio México y Radio Mexicana. Gracias a la doctora Danuca y gracias a Mayra y a Gracias. todo nuestro público. Gracias.